Welcome to AI New English Academy. Please idan ka san wannan shine farkon zuwan ka kai subscribe din wannan YouTube channels din for more videos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau ma za mu ci gaba da topic ɗinmu akan affixation. So, saboda haka idan mutum ya san bai kalla ba je kalli bidiyon ba, sannan kuma ka daure ka tsaya ka dinga kallon complete bidiyon domin cewar ka ga tabbatar da cewar da abin da ka koya ka wuce gurin. So saboda haka kakka damu da wani tsayin sa ka tabbatar ka kalle sa har ƙarshe. Yau ma za mu bayani akan za mu ɗora akan suffix under affixation. So a nan kuma za mu bayani akan yadda ake ƙara waɗannan an ɗin a sunan ƙasashe. A nan ana ƙara a sunayen ƙasashe domin wannan shine sources of from noun to another noun. Suna ne sai kuma ya ƙara samar da wani sunan. Kamar idan kuka je ana cewa Nigeria sannan a ce Nigerian. Nigeria ƙasa ce, suna ce kenan. ƙasar Najeriya kenan. Sai da aka ce Nigerian kuma wato ma'ana ɗan ƙasar Najeriya. So idan kuka ga wannan ta fito to yana nufin ɗan wannan ƙasar. Kun fahimta? Inda ake ƙara an a gaba duk ƙasar da ta ƙare da ta fara da IE to sai a ƙara mata yan a gaba domin mai da ita sunan ɗan ƙasar nan. Kamar Nigeria ya zama Nigerian, ɗan ƙasar Najeriya. Sai India ya zama Indian. India ƙasar India, Indian ɗan ƙasar India. Sai kamar nan Algeria ya zama Algerian. Algeria ƙasar Algeria. Algerian kuma ɗan ƙasar Algeria. Sai Saudiya, nan ma aka samu Saudiyan. Saudiya ƙasar Saudiya, and then Saudiyan ɗan ƙasar Saudiya. So a haka yake, kamar in kuma zaka plural ne da yawa kawai s zaka ƙara ya zama Nigerians, Indians, Algerians da kuma Saudiyans, wato ma'ana da yawa plural kenan. Sai nan kuma ɓangaren wannan sh ɗin da kuma shin ɗin already ma a nan kuma shi ne za mu ɗan yi bayani akan wannan shi ma. Kamar inda ku gani shi ma noun ne ta another noun, wannan ƙara shi ɗin sha ake furta shi ƙarshen nan sha. Kamar nation ya zama nature. Nation, nature. To duk dai noun ce, ita ma noun ce. Ƙasa da kuma yanayin sararin samaniya. Sai create. So kun gani kuma in case of nan ma ana samun verb takan iya koma noun ta hanyar wannan ƙarin nan sha ɗin. So kamar nan create aka ce ƙirƙira ko creature kuma shine kamar halitta. Noun fa kamar halitta wato ma'ana halitta wannan abin da aka ƙirƙira shine wannan create da kuma creator wato ma'ana kamar abin da aka ƙirƙira ɗin shine creator. Kun fahimta ai? To sai coin, kwa san me coin ai? To idan kuka ga kuma kalmar an ƙara mata wannan a gaba sha ɗin nan to tana canza ma'ana. Tana ɗan canza ma'ana, shi sa na kawo wannan guda ɗayan. So from the coin aka ƙara mata wannan ya zama coin sure. That means tabbatar da joining ɗin aikin da ake nufi wato ma'ana join ɗin coins shine coin sure. Join ɗin coins. Kamar yanzu da ake cewa insure tabbatar da, kamar idan ka ce coin sure means kamar irin tabbatar da join ɗin ko kuma yin join ɗin coins wato ma'ana kamar ai ta tara su da wancan coins ɗin da wancan coins ɗin. So za ku iya ganin kalmomi ana ƙara musu wannan. To idan aka ƙara musu wannan kun san yanzu yadda za ku fassara ta. Alright, so the kalmar please. Kwa san wannan kalmar please ana cewa dan Allah ko yes, to I'm in another hand ta kan iya ɗaukar kuma jin daɗi. Kamar za ku ji an ce I'm pleased to meet you wato ma'ana na ji daɗin haɗuwa da kai. So ita ma already irin wannan ɗin za ku ga idan ta ƙare da s ɗin nan to akan iya cire wannan e ɗin na ƙarshe a ƙara sa mata wannan ure ɗin ta canza ma'ana. So kamar pleased ta jin daɗi, to ita ma idan zama pleasure ta zama again and again tana nan a matsayinta na jin daɗi. Dukka kun ga noun ta another noun kenan. Jin daɗi and then jin daɗi. Kamar farin ciki ita kuma wannan kamar nishaɗi ko jin daɗi.
Alright, so za mu ci gaba a next video, saboda haka da Allah ka tabbatar ka yi subscribing, ka yi liking domin kuma sannan da Allah kowa ya sharing domin 'yan uwa da abokan arziki kowa ya amfana. Thank you for learning with me.